Naam, ni tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2020. Tarehe 18 mwezi wa Julai kila mwaka ni siku ya kimataifa ya Nelson Mandela, ambaye alikuwa rais wa kwanza wa asili ya Kiafrika wa taifa la Afrika Kusini. Ni siku ya kuadhimisha uhuru, haki na demokrasia. Karibu jiunge nasi hadi tamati. Mimi ni Cornelius Omuse na mwenzangu wa lugha ya ishara ni Bi Edith Cross. Moja kwa moja hadi kwenye taarifa kuu kuhusu vita dhidi ya maradhi ya COVID-19. Waliopimwa kwa ujumla katika taifa la Kenya kufikia sasa ni watu 288,163. Waliopimwa kwa saa 24 zilizopita ni watu 4,522. Waliopatikana na maambukizi ni kiwango cha juu zaidi cha watu 688. Hii imepelekea idadi ya maambukizi kwa ujumla kufikia watu 12,750. Jinsia yao ni wanaume 425, wanawake 263. Umri ni kuanzia miezi 7 hadi miaka 95. Waliopona, habari ya kutia moyo, ni watu 457 na idadi kamili ya watu waliopona ni watu 4,440. Vifo ni watu watatu zaidi wameweza kuaga dunia na imepelekea idadi kamili kufikia watu 225. Hii leo Wizara ya Afya ya Kitaifa wakiongozwa na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ilizuru kaunti ya Embu katika harakati za kukagua jinsi serikali za kaunti zimejiandaa kupambana na maambukizi ya maradhi ya COVID-19. Kagwe alionya vijana wanaojihusisha na uraibu wa kula miraa na matumizi ya dawa za kulevya bila kuzingatia kanuni za Wizara ya Afya kwamba wanahatarisha maisha yao na jamii kwa jumla. So according to the data provided by the National Agency for Campaign Against Drug Abuse, NACANDA, about 50% of the youth in this county use the stimulant, abandoning and breaking all social distancing rules. Wale wanakura miraa, wanashuna wakiwa pamoja. Na muguka. So I want to appeal to the partakers of muguka that you must embrace individual responsibility in protecting yourself. And it is for that reason that I also want to mention that today we have hit one of the highest numbers that we expect to see in the country. Some 688 people have tested positive today in the last 24 hours. From a sample size of 4,522. That's a large number, my friends. That's a big number. What it tells you is that the virus has really spread into the community, because most of these people are still in Nairobi, but additionally, we are also seeing new counties getting it. We now have 12,750 positive cases, with a cumulative total of 238,163. Again, wenzangu, male, out of that number, 425 are men, while 263 are female. Age-wise, again, we have seen this trend continuing. A 7-month infant, while the oldest is 95. So Nairobi now is quite heavily infested. It leads the cumulative total of 7,298, followed by Mombasa at 1,812. Kiambu is third at 725. Wakati huo Waziri Kagwe aliwahimiza wananchi kuchukua hatua za kibinafsi za kujilinda kutokana na maambukizi kwa kuepuka kuhudhuria hafla za kisiasa au mikusanyiko ya aina yoyote isiyozingatia sheria za Wizara ya Afya. One is that as an individual you have a choice. When you see a public gathering, or when you know that a politician has invited a public gathering, you have a choice of to go to that gathering or not to go to the gathering. Why go to the gathering and then you start complaining that Mutahi Kagwe
had called a political meeting and he is not keeping social distances, and you are the one who is there. What are you doing there in the first place? How can you go to a place, or the religious one that you are saying? You go to a church, you sit there, you can see there is no social distancing. Take personal responsibility. Get out of there. Because you cannot say that the police should stand out here on this Embu Road here and stop everybody from crossing because there might be a car. It is up to you to look left, look right, decide whether you want to cross or not. So I want to start from there. The fact that when you see these political gatherings, you don't have to be there. Don't go there. Because the second thing is that it is obviously extremely irresponsible of politicians to do so. It's irresponsible. And it is bad when it is our leaders. You know, it is bad when it is our leaders who have those political gatherings. And I want to warn that people should be aware, and I guarantee you, if you go to those gatherings and you get infected, you will not see the politician who had asked you to go there. You will never see them. We have also known politicians who have actually caused infections to people and denied completely later that they are the ones or they were anywhere near COVID positive situations. We have seen it. So I urge the public, do not fall trap to going to political gatherings. Just don't go. If you all refuse to go, then politicians would be standing there speaking to themselves. And within no time at all, nobody would go. Nobody would call a meeting. They call a meeting because they know you are foolish enough to go. Mtazamaji, mnamo tarehe 6 mwezi Julai mwaka huu, Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake kwa taifa alielezea kwa kina kuhusu kuongezeka kwa visa vya dhulma za kijinsia na ngono, haswa kutokana na athari ya maradhi ya COVID-19. Rais aliomba mashirika ya kijamii pamoja na kidini kuja pamoja ili kutatua swala hilo. Hii leo muungano wa wasomi wa masuala ya uhalifu nchini, Professional Criminologists Association of Kenya PCAK, walizindua ripoti iliyokusanywa kwa njia ya utafiti. Waziri wa huduma ya umma na jinsia Profesa Margaret Kobia na naibu inspekta wa polisi Edward Mbugwa walihutubia hafla hiyo na kuelezea nafasi ya serikali katika kuangamiza dhulma ya kijinsia na ngono. Kuanzia mwezi Machi mwaka huu, serikali ya Kenya ilitoa baadhi ya sheria zilizonuia kuzuia msambao wa maradhi sugu ya COVID-19. Baadhi ya mikakati hizo ilikuwa ni kufunga shule, kupiga marufuku kusafiri ndani na nje ya baadhi ya kaunti zikiwemo Nairobi na Mombasa, pia kutopatikana nje kwa saa zilizowekwa. Ni katika wakati huu ndipo vyombo vya habari vilijawa na habari chungu zima kuhusiana na dhulma za ngono na kijinsia. Ni wakati huu pia ambapo taifa la Kenya limerekodi idadi kubwa zaidi ya mimba za mapema miongoni mwa wasichana ambao bado wamo katika shule ya upili. Kuongezeka kwa idadi hii ya mimba za mapema na dhulma mbalimbali za ngono na kijinsia ilipelekea mashirika mbalimbali pamoja na washikadau na serikali kujikuna vichwa na kuanza mikakati ya kufahamu chanzo cha vitendo hivyo visivyo vya kawaida katika jamii. Muungano wa wasomi katika masuala ya uhalifu nchini Kenya, Professional Criminologists Association of Kenya, umekuwa katika mstari wa mbele kufanya utafiti chini ya ushirikiano na washikadau wengine ili kuleta suluhisho katika jamii. Na hii leo muungano huo uliweza kutoa ripoti katika hafla iliyofanyika katika hoteli ya Milele jijini Nairobi. Naibu inspekta mkuu wa polisi Edward Mbugwa alielezea hatua ambazo idara ya polisi imeweza kupiga katika kuangamiza dhulma za ngono na kijinsia katika jamii. We will be glad to be assessed on the effectiveness of our interventions. Madam CS, as the Kenya Police Service, we greatly acknowledge the critical mandate your current position in sexual gender-based violence, response and prevention has earned a fair share of success and challenges, out of which important lessons have been learned to and help us refine our service delivery. You agree with me that not a single agency can comprehensively respond
to the SGB. Vilevile waziri wa huduma za umma na jinsia Profesa Margaret Kobi aliyekuwa mgeni wa heshima alielezea hatua za serikali zinazonuia kusaidia jamii katika kuangamiza visa vya dhulma ya ngono na kijinsia, na akalisifu shirika la PCK pamoja na washikadau wengine kwa harakati zao za kusaidia jamii kuangamiza dhulma za kijinsia. We must ask ourselves, what is the equation that we will make? The contribution, which is the biggest contributor in sexual and gender-based violence, is it because people do not have the leadership and decision-making skills that are gotten from education and training. So the more people are in school, the better. And then, of course, we start saying with the evolving time, does it start, are there other emerging issues to the extent as the more maybe people start questioning some of the things they see around them, the more maybe they invite violence. And for that reason, what would be the solutions for dealing with such an issue? Mtazamaji, habari za tanzia ni kwamba mwigizaji tajika Charles Bukeko maarufu kama Papa Shirandula ameaga dunia. Kulingana na familia, Papa alivyojulikana sana na mashabiki wake aliaga dunia mapema leo alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Karen iliyoko jijini Nairobi baada ya kuugua kwa muda mfupi. Shirandula ambaye amekuwa mwandishi na mwigizaji mkuu katika kipindi cha Papa Shirandula aliwahi shinda tuzo la Kalasha ya mwigizaji bora wa mwaka 2010 pamoja na kuwakilisha kampuni mbalimbali katika matangazo ya biashara. Bwana Charles Bukeko amemwacha nyuma mkewe Beatrice pamoja na wanawe watatu. Papa Shirandula. Mimi kwa majina najulikana kama Wycliffe Wilson Wilberforce Shirandula Totiatitua Totinyungula. Welcome City Town original mwenyewe for example. Jongo akiweka ni wakati wa kuamuka. Hakika mtazamaji, tutamkosa shujaa huyo mcheshi Papa Shirandula ambaye ametuaga. Kwingineko, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kwamba serikali haina haraka yoyote ya kuvifungua tena vyuo vya kadri, huku akisisitiza kuwa vyuo ambavyo vitafikia maagizo na itifaki zilizowekwa kudhibiti msambao wa virusi vya corona ndivyo tu vitakavyofunguliwa. Vincent Kerosi anaarifu zaidi. Waziri Magoha aliyasema haya mapema hii leo alipozuru chuo cha walimu cha Kericho, alipokariri kuwa hadi pale vyuo vitakapowafikia vigezo husika basi vitasalia kufungwa. Not in a hurry to open any college. You either meet the requirements or you wait until you have met them. Am I speaking in very clear English? Because this thing is killing. At the University of Nairobi it has killed 3 people that are known. One of them reasonably my age bracket. The other 2 are young people. Do you get the point? Magoha amesema kuwa miongoni mwa vyuo ambavyo tayari maafisa wa Wizara ya Afya wamevitembelea ni kile cha walimu cha Murang'a na cha Kericho ambavyo vimeweka mikakati kabambe. Say for sure are going to meet our requirements ahead of the others. The following one will be Kibabii, which we also visited earlier and have things to do. As far as the Regi and Mosoriot is concerned, we have to visit them at least once or twice again to confirm whether they have already complied, and those who don't will not. Kuhusu walimu wa shule za kibinafsi wanaoendeleza masomo kwa wanafunzi kupitia mtandao, Profesa Magoha amehimiza wazazi kuelewana kuhusu mbinu za kuwalipa janga hili linapokithiri, huku akigusia kuwa serikali inaangazia masilahi ya wale walioajiriwa na bodi tawala za shule za umma. The BOM teachers are employed by the boards of management. Their budget is not in the mainstream. Are we together? We are aware that they are suffering right now, and the government is consulting as to whatever is possible that can be done to ensure that that suffering is helped. Waziri Magoha baadaye alielekea maeneo ya Nyanza ili kukadiria matayarisho ya chuo cha Asumbi. Nikiripotia Mwale Wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi.
Kwingineko, kiongozi wa wengi katika kaunti ya Kitui ambaye pia ni mwelekezi wa hoja ya kumbandua gavana Charity Ngilu, Peter Kilonzo, ameshauriwa kuacha azma hiyo ya kumbandua Bingilu. Mwakilishi wadi wa Kisasi Kase Mwasia amesema jitihada za kumbandua Bingilu hazina msingi thabiti na zitaangamia. I want to tell my majority leader, and I really respect him. He has already seen that he has lacked the numbers. And as a great leader, let him just swallow his pride and bring the people together for the benefit of the two people, because he knows the motion as drafted now with the 12 allegation, nothing can see the floor. Nothing can see. You cannot impeach the governor with those allegations. The impeachment motion will go nowhere. Because over time, the same proponents have lacked the threshold in terms of numbers. They were not able to garner the 36 in favor of the motion. And that's why he had to withdraw the motion. So there's this talk where he said he realized some of the members were not around. But I want, we need to appreciate that he's not our prefect. And all the 54 members, they already know where the County Assembly of Kitui is located, and his job was only to allow the speaker to publish the Gazette notice. But when he realized he didn't have the numbers, then of course, as the motion mover, he decided just to go slow. What I want to say is we cannot be held hostage by a few of our honorable members. It is now, we only have 2 years to the election. And remember, as I keep on saying, our first loyalty is all pledged to our people. When you look at the Constitution, we actually delegated power by the people. And what I want to say is now, let's now focus more on the budget issues. But we have witnessed in the last 3 years politics of blackmail, politics where the same leadership in the County Assembly want to blackmail other MCAs. The members of County Assembly, what I can tell you is that you have a oath that you have taken to stand by truth and not anything less than truth. The truth is... Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Kitui inatupa fursa ya kuchukua mapumziko ya muda mfupi angalau tupate kopo la maji. Usiende mbali, tutarejea na habari zaidi zikiwemo za spoti. Ukiona, sema. Ukisikia, sema. Ukishuku, sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. Are you worried by the rapidly changing patterns in crime? Are you concerned about the enforcement of the law? Crime Must Fall Show is the latest way to combat crime by bringing together different professionals and institutions in the justice system to critically interrogate factors related to crime both locally and globally with a view of professionalizing criminal justice system. This can only be achieved through a partnership of a vibrant professional body and media. CAC TV, in partnership with the Professional Criminologist Association of Kenya, brings you Crime Must Fall Show every Tuesday from 8 to 9 p.m. Join us in this exciting journey as we focus on interviewing high-profile stakeholders and panelists in the criminal justice system, only on CAC Television, because crime must fall. With COVID-19 pandemic, there are emerging issues. Relationships, family issues, emotional challenges like anxiety and depression, lack of basic necessities like food, house rent, and such. This is the reality on the ground. And therefore, even with the eventual reopening of the economy, it's not going to be a grand comeback, but rather we need to be ready for a gradual process of recovery. Consequently,
the need for sustained mission to the needy remains. So far, we have been able to reach to 32,000 families through the Adopt a Family initiative. We appreciate everyone who has contributed to this effort through the pay bill number and through the local churches across the country in relieving the suffering of thousands. God giving us another day, we appeal to you to continue partnering with PCA Mission Department by expressing our extraordinary kindness. For kindness goes with hospitality, and hospitality has a great reward. And therefore it is amazing how you've continued to support us in this mission of love and kindness. And I urge and humbly ask all of you to continue contributing in kind through our churches and also through our pay bill number 689549. The account name, you still put your name. Let us continue demonstrating our unusual kindness at these unusual times. God bless you all. Karibu tena mtazamaji. Kwingineko ni kwamba mvutano wa kisiasa baina ya gavana wa Kiambu James Nyoro na mbunge wa Thika mjini Patrick Wainaina unaoendelea kuchacha zaidi, wanasiasa hao sasa wakirushiana cheche za maneno hadharani. Vincent Kerosi na taarifa hiyo kwa kina. Kuwakaribisha sana. Kwa kile kinachoonekana kama cheche zilizopangwa vizuri, gavana Nyoro na naibu wake Joyce Ngugi waliongoza maafisa wengine wa kaunti kumnyoshia kidole cha bezo mbunge huyo katika uwanja wake wa nyumbani. Toka leo, come out today and say whether you support the president or you don't support him. Kukaa hivi ishe, na ndio tunasema Kiambu. Kama mtu ameshaguliwa akiwa governor, stick kwa kaunti yake, afanyie kaunti kazi. Kama wewe ni MP, tafadhali nakuambia stick kwa MP wako, constituency yako, ufanye kazi huko. Then I wish to... Upande unaomuunga mkono gavana Nyoro unaomhusisha Askofu David Ngari pamoja na mwakilishi wadi wa Thika mjini Andrew Kimani wamemsuta Wainaina kwa kutelekeza majukumu yake ubunge na kuangazia maazimio ya gavana katika uchaguzi wa mwaka 2022. Unafanya Gatondo, sijui nani unafanya Githunguri, sijui ni nini unafanya Roiro. Si hizo resources uko nazo ulete Thika. Huyu mbunge huyu wa huku abiwe kwanza abeahithie mago wake. Upande wa mbunge huyo nao umeshikilia kwamba juhudi zake za maendeleo zimekuwa zikihujumiwa na mrengo wa gavana Nyoro, vikiwemo vibanda alivyowajengea wana bodaboda. Viongozi hao wamesema kwamba hawatakubali maendeleo ya kaunti kutiwa doa na kiongozi yeyote, na kwamba maendeleo ni kwa wanakiambu wote kwa jumla. Lakini wakati mwingine watu wanaona mimi ni kama shimba amenyeshewa. Nichokozwa, nitafanya maendeleo na nitapiga siasa. Nikiripotia Mwale Wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Narok imeanza mikakati ya kuifufua sekta ya utalii ya ukanda wa Mara ambayo imeathirika kwa miezi kadhaa iliyopita kutokana na janga la corona. Gavana wa kaunti hiyo Samuel Ole Tunai amesema kwamba wafanyakazi wote wa mbuga ya Masai Mara watapimwa dhidi ya virusi vya corona pamoja na kuhakikisha kwamba maagizo yote ya Wizara ya Afya yanafuata vikamilifu kabla ya kufunguliwa kwa mbuga hiyo. In particular, the reopening of the Masai Mara Game Reserve and a new and stringent health and public safety regime. As you all know, tourism is a critical contributor to the economic well-being of our county. A city is a major economic engine to the overall Kenyan economy. The tourism industry has been the worst affected of all the major economic sectors due to the COVID-19 pandemic. This has greatly affected the economy of Narok County, with virtually all lodges, all hotels and camps in the Mara either temporarily closed down or retaining only skeletal staff to maintain the facilities. As of today, 314 employees of various facilities have been tested, and the processing will continue until all service providers in the Mara are tested. 2, all tourist facilities in the game reserve and its environments are undergoing public health
and tourism standard inspection as a condition to resumption of business. The inspection are being undertaken by 2 teams of our health and tourism departments in conformity with the tourism and hospitality health, safety and hygiene protocols that were recently released by the National Tourism and Hospitality Task Force under the guidance of the CS Ministry of Tourism and Wildlife. Kupitia mradi wa msaada wa mjini Kenya, ufadhili wa Benki ya Dunia, kaunti ya Kiambu imezindua mradi unaogharimu takriban bilioni 1.8 shilingi za Kenya itakayoleta mabadiliko sehemu mbalimbali katika kaunti hiyo. Faith Kaulu na undani wa taarifa hii. 300 million ya kutengeneza barabara, ya kuweka mataa kwa barabara. Hii barabara hii mnaona hapa watu hawakuwa wanapitia. Hata disabled wamekuwa na shida kupita hapa. Akizungumza leo hii wakati wa uzinduzi wa mradi wa kuimarisha kaunti ya Kiambu, Gavana James Nyoro ameeleza kwamba kaunti hiyo imepokea bilioni 1.8 kutoka kwa Benki ya Dunia kupitia mradi wa msaada wa mjini Kenya. We have kati ya bilioni 1.8, kaunti ndogo ya Thika imetengewa milioni 300 kwa ujenzi wa barabara na kuboresha miundo msingi mbalimbali. Tutaweka lami kwa Goliba mahali inaitwa Makutano. Tutalaunch project nyingine ya siwa. Hiyo ni mambo yote ambayo tutafanya kuhusiana na hizi 300 million shillings. Gavana Nyoro ameeleza kwamba kaunti zote ndogo za Kiambu zimetengewa pesa za maendeleo kulingana na bajeti ya maeneo hayo. Ruiru imetengewa milioni 484, Kiambu milioni 167, Karuri milioni 233 na Kikuyu milioni 534. Katika project zote ambazo tutafanya kwa mwaka huu ambao umeanza mwezi wa 7, zote Kiambu yote ambazo ni za pesa 1.8 billion shillings, na tutaanza leo, tutaenda kama wiki 2 tukilaunch. Ya kwanza kulaunch ni hii ya Thika. Tukielekea mashinani ni kwamba utata wa fidia wa ardhi ambao ulikuwa umepelekea kusitishwa kwa shughuli ya ujenzi wa bwawa la Soin Koru kwa sasa limetatuliwa na kutoa nafasi ya kuanza kwa shughuli ya ujenzi. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Maji na Usafi Daktari Andrew Timur amesema kwamba tayari wamelipa shilingi milioni 500 kati ya jumla ya shilingi bilioni 2 zinazohitajika katika ununuzi wa ardhi hiyo. Simama hapa. Fanya hivi. Asante. Nimekuja hapa ili kuangalia mambo ya projects ambayo miradi ambayo inaendeshwa na National Water Storage Harvesting and Storage Agency. Na kati ya hiyo miradi kuna hii ya Soin Koru Dam. Ni mradi kubwa ambaye itagharimu bilioni 25, na tumekuja kuongea na wananchi na wale watahusika ili tusikizane mambo ya vile hii mradi itaendelea. Kuanzia vile tutapata ardhi, vile tutawapatia pesa yao ya compensation ama ile ya unaitwa riba ama unaitwaje, compensate them, na vile tutaendelea na hawa na kuhakikisha kwamba watu wa pande ile ya Kisumu na watu wa Kericho wanapata maji sawa sawa ili hakuna mtu atalalamika. Kwingineko ni kwamba walinzi usalama wa kampuni za kibinafsi kusini mwa eneo la Nyanza wameiomba serikali kukamilisha utekelezaji wa kanuni za walinzi wa usalama wa kibinafsi. Baadhi ya mabadiliko yatakayokuwepo baada ya sheria hiyo kupitishwa ni ongezeko la mshahara kwa walinzi wa usalama. Faith Kaulu anadokeza zaidi. Kwa ile milango tunayofungua tunaweza kutana na challenges mingi ambao tunahitaji PPEs ya kujiprotect kama sisi maaskari, ambapo ikiwa kuna kesi yoyote ambayo imepatikana tunahitaji kwamba tupewe protective equipment so that na sisi pia kama maaskari tukue kwa njia ya usalama. Imekuwa ni ombi la walinzi wengi usalama ya kwamba mahitaji yao yatapewa kipaumbele, kwani wapo kwenye mstari wa mbele katika kuhakikisha kuna usalama na mpangilio. Hali duni kazini na mapato madogo ni tatizo ambalo limezua madhara mengi, huku wengi wakigonjeka na kulazimika kuacha kazi, hasa wakati huu wa corona. Mvua ukinyesha, sisi tunanyeshewa. Hatuna mahali pa kujifunikia.
mahali pa kujikinga mvua hili ishe kidogo. Na tunalewa vizuri sana vile marido inatangaza hii COVID-19, huu ugonjwa wa corona una affect mbavu sana sana. Sisi kama maaskari wa usiku wengi wamekufa kwa sababu ya hiyo pneumonia, mambo ya baridi. Maana hana jacket, hana sweta, ana hii kofia ya kufunika kichwa mzuri. Walinzi wa usalama sasa wanaomba serikali kupitisha mswada wa kukubaliwa kwa walinzi wa usalama wa kampuni za kibinafsi kumiliki bunduki, kwani wameeleza kwamba kutokana na ongezeko la uhalifu maisha yao yapo hatarini. Kama hii wakati wa COVID-19 wizi umeongezeka sana. Ni ile ya kwamba tunaomba kama security companies mtusaidie sana, hata mambo ya patrol usiku, hata ingawa tukiwa tukiraise haram huwa usaidizi uwe haraka, kwa sababu kuna wakati mwingine sana tunapata hawa vijana wenye wamekuja nje kwa sababu hakuna kazi, wanachukua hiyo jukumu kwa sababu ya kuchukua vitu vile venye mahali tunalinda. So we are not secure because hakuna lolote tunaweza jirindia, ni rungu tu. Na rungu najua sometimes inaweza ikakuua ama isikusaidie wakati umekuwa na changamoto ya kuwa attacked na waizi. Muungano wa walinzi wa usalama wa kibinafsi pamoja na muungano wa watoa huduma za ulinzi wamehimiza serikali kukumbuka walinzi wa langoni kwenye mradi wa vichocheo uchumi. As private security providers, we feel that the government of the day should be able to come up and try to partner with us so that we can have the same view for us to be able to work on the same footing. But as frontline offers of these services, we can see that every time anything comes up in terms of covering those that are vulnerable, private security providers are not even given, they are not given a chance. Let me quote an example of what the president came up with, and that is the stimulus program that was supposed to be given to those vulnerable groups. Security personnel is one of the vulnerable groups. Giving services, in fact, at front services, they are the people who are offering, especially when they are giving in hospitals, in the banking sector, and even in schools and in other places. Nikiripotia runinga Kirk, mimi ni Faith Kaulu. Shughuli za kuabudu zilisitishwa mwezi Aprili ili kukabiliana na janga la corona nchini hadi mwezi huu ambapo awamu ya kwanza ya ufunguzi ilikubaliwa. Swala la waumini 100 pekee kukubaliwa wakati mmoja imesababisha sehemu nyingi kusalia kufungwa, lakini katika kaunti ya Mombasa msikiti wa Masjid Musa umefungua milango yake kwa waumini. Wakiongozwa na Ustadh Khalfan Care, kamati ya msikiti hiyo imeanza shughuli ya mabadi. Tuliposikia kwamba Rais Uhuru ameruhusu misikiti funguliwe, basi sisi kama wanakamati tulikaa katika kikao cha kushauriana namna gani tuweza kufuata zile taratibu, na alhamdulillah tukaona kwamba zile taratibu kwa kwetu sisi upande wetu zinawezekana. Kuweka sabuni na maji ambayo nafikiri umeona pale, muumini kabla hajaingia lazima atumie hizo sabuni na maji. Alafu na zile taratibu za waumini zinazowahusu ni kwamba tumependekeza kwamba wanapokuja kuswali wabebe miswala yao, kwa sababu carpet hatukuziondoa. Sasa mtu anakuja na mswala wake anaweka pale kisha ndo anaswali, lakini kabla hajaingia anaosha mikono, lazima awe amevaa barakoa. Kwanza kulikuwa na fununu, kulikuwa na masharti ambayo haingia akilini, lakini baadaye kamati iliyokaa baina ya madini zote tukaona kwamba masharti haya bali kwa ni mazito kidogo, lakini kwa sisi kwetu tumejaribu tuweza kuyafanya. Kama wanavyosema kwamba masala ile umri ikawa ndio shida kubwa na ndio ileta fitna kubwa baina sisi waumini. Kwa hivyo tunaamini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu misikiti tumefungua.
Katika spoti, mtazamaji, ni kwamba mbivu na mbichi itajulikana pale ambapo mwalimu Pep Guardiola atakapokwangura na limbukeni wake Mikel Arteta katika nusu fainali ya kombe la FA uwanjani Wembley mnamo saa 3:30 usiku wa leo. Arsenal inapania kufuzu fainali ya kombe hilo ambalo limeshinda kwa rekodi ya mara 13, ila itakumbana na upinzani mkali kutoka kwa Manchester City ambao tayari waliwachabanga mabao 3 bila jibu katika mechi ya kwanza ya ligi iliyosakatwa baada ya ligi hiyo kusitishwa kutokana na athari za corona. Nusu fainali nyingine itachezwa hapo kesho kati ya mahasimu Manchester United dhidi ya Chelsea. Mtazamaji, taarifa hiyo ya spoti inatuacha bila la ziada usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, mtangazaji mwenza wa lugha ya ishara Edith Koros, mwelekezaji wangu Vincent Kerosi na mhariri mwenza Faith Kaulu, kutoka kwangu Cornelius Omuse nasema shukran. Wenzangu wa imani ya Kikristo, kesho mtakapoelekea katika sehemu za kuabudu, tukumbuke kuzingatia sheria za Wizara ya Afya ili tuweze kuzuia maambukizi ya maradhi ya COVID-19. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena, alamsiki. Are you worried by the rapidly changing patterns in crime?